we are wasting our fear women. But now at an individual level, you unaanza kuogopa. Unaanza kuogopa unasema kwa akili yako una believe tu ati huyu pia atafanya tu vinyo vingine amefanya. They're just conditional in some way. Atafanya tu vinyo vingine amefanya. Because unapata one of the other than being sick, money. Money is a very important factor. Yeah. Kwa hizo stories zote. Its availability and the lack of it. All those are contributing. Unapata that when you don't have money, you will be bullied. Because kama huyo mwenye alikuwa anakataa kunisimamisha, issue yake ilikuwa ni pesa. Yeah. Hakuna pesa. Oh, that's why she wanted you to go and get a job. Yeah, basi mbona yeye kwenda kutafuta kazi. Yote yeye alisoma tu. Nadhani ni equal rights hiyo. Si mbona kwenda kutafuta hiyo kazi. So issue hapa ni pesa. Hakuna pesa. Those days I was completely dependent. Everything that I could acquire lazima hiyo pesa ningepewa. Then when money is there, it is also a problem. When money is there, it's a problem. I'm now curious for that. It's a problem because I've had incidences where, okay, you have been trying to do jobs up and apali on the online platform. Then the money comes. So since you cannot run most of the errands. The person you are with will run the errands. Run them, So she will be controlling the money. Now I don't know what shida inakuanga nini, but she begins acting like you are supposed to make money, and it's also me. I'm supposed to make the money. She's supposed to spend them. So mine is to confirm that pesa imekuja, ni pesa ndio hii. Wewe has a spare. And you don't also have a say about how she spends it? No, you have some say, but this say yako inafika tu kwa please don't. Hakuna kitu kingine unaweza. There's nothing else can do. Tafadhali usi. Hapo ndio nini yako inafika. But sasa kwa whatever thing she decides to spend on, that is now not your business. Wewe si umekula, umevaa, nyumba si imelipo, shida iko wapi? So ana spend do ni kama ni yake. Wewe kazi yako ni kuitengeneza, hii kazi yako ni kuspend. Unabada kitu kama hiyo. So alafu I believe in empowering people. That I believe that because we don't know, if once you have children, you must try and secure their future. Because unaweza kosekana kesho. How they live. Utaishi aje? Na ukiwa na hizi conditions, we could always your question kama kesho utakuwa. Hujui vile itatana. Condition yenyewe na uchungu. Hujui vile itatana. So you always question. So unasema let me empower this person. Okay, ukianza kutengeneza hiyo pesa nakwambia. Let me empower this person. Naambia na baby girl. Unaona biashara unaweza fanya nini? Unaweza fanya gani? Anakuambia naweza uza manguo bail. Ama naweza anza pastries nipike keki. Ama naweza fanya beauty. Okay. So how much do you need? Anakuchorea hapo budget. So kama ni nguo anakuchorea budget, anasema nataka bills, tutatoa Mombasa, story kama hiyo. Na unaona ni kama ni idea inawaka. Then you take whatever money you have unampea. You give them. Ndio izalishe. The first time anaifanya vizuri. Akipata profits. Juu sasa wewe kwa akili yako unasema hii pesa unatengeneza, nataka usispend. Nataka build na hii biashara unajaribu kutengeneza. At least it grows big. Hiyo ndio idea uko nayo. That's the idea you have. Kumbe kuna zati. She has a consumer mindset. Ni consume. Sasa nataka kushop sijui wapi. Hakuna biashara ina grow hivyo. Then hizi profits kidogo kidogo hata uone ziko wapi. Ukiuliza ni kama umecommit crime. Wewe unauliza aje? Na unakaa unasema nani alikupatia hii pesa? Sini mimi nilikupatia hii pesa. Sasa sifai kuuliza swali.
Au nakwambia nataka kupika cake. Una struggle hapa juu na chini unasema let us try. But the cake one was not bad. The cake one who did the cake one was not bad because we learned. I mean, I learned how to cook the cakes. And she was doing a good job. You could decorate and selling them. I don't know how. I don't know because una develop ile tendency sasa hautauliza maswali. But you hope that whatever thing anafanya is the right thing. Whatever thing anafanya is the right thing. But for some reason, you cannot trace the man. Yeah. Mwingine anakuambia nataka kufanya beauty. Anaanza tu vizuri. Anafanya hii beauty yake. Hata unaona huyu hii kitu ameniambia nataka kufanya. Yeah. Anaweza ifanya. Na anakuja na very wonderful ideas on how you're supposed to expand and to some extent pia na kuinvolve. But pesa ikianza sasa kuja ile stage. I told you sick person notices things. Unaanza notice sasa mbona siku hizi nakuja saa 5. Saa 5 bado unafanya beauty. Story kama hizo. Mbona bado saa hizi anakuja saa 6 za usiku. Ama bei linauza mpaka saa 6. But unajua there is nothing you can do. Yako ni tu kujiuliza. Akikuja hiyo saa 5 ama saa 6, wewe utete. Ukiteta enda ulale. Ndakwambia sitafanya tena. So like leo amekuambia leo amekuja 10. So amekuja 10. Yeye anafaa kusaidia 1 2 3 pale kwa nyumba. But amekuja 10. Wewe uko hapa kwa nyumba kuna mtoto. Haikuja tena anaanza kupika. Na ukiuliza nakwambia sitafanya tena. Kesho hata si next week. Kesho anakuja saa 5. Now doing even worse than alifanya jana. Okay, inabaki hapo unaenda kwa duka unanunua ile mashini ya kupima pressure. Unanunua mashini ya kupima pressure. Ukiona saa 3 ya usiku inakaribia unafunga mashini ya pressure. Unaangalia sasa imefika ngapi. Unaangalia imefika ngapi una notice. Iko once ideally blood pressure inafaa kuwa kitu 120 over 180. Yako ni 160. Na unajua kitu nakupatia headache ni hivi yako anataka kuja kwa nyumba saa 5. But jana alikwambia hata kuja saa 5. But sasa atafanya tena. But sasa ndio anaifanya vizuri hata kama ni wewe. Hiyo ni nini? Hiyo ni zile una notice that wewe ndio mtu asikilizi. Anaweza sikiliza kila mtu lakini si wewe. Na ni wewe sasa uko selfish but unasema hata kama ni hii empowerment mimi ndio nimemempower. Wewe ndio umemweka hapo penye. But sasa sikatai amenisaidia kufanya 1 2 3 za kuishi. Basi ndani kama tunafaa kufika hiyo level. Ya kukosa ya hii heshima kukosekana to that level. Unapima hivi pressure. Singine unapima hivi na bado iko 180. Yaani moyo inapiga mpaka wewe mwenyewe unasikia hapa na moyo ndio hii itatoka. Hata just kuna hizo so anakupatia hata anakuongezea shida zenye uko nazo. Sasa kama blood pressure already uko na hii kitu. Na sasa blood pressure ndio inafika 180. Si utapata stroke. It will hit back. Utapata stroke. Na ukipata stroke yako so unaanza kufikiria na stroke yangu na niko na watoto. What will happen to them? And you are trying to build it for the sake of the children. Yes. Hiyo kitu unajaribu kujenga ndio nataka kukumaliza. Hiyo ndio sasa inataka kumaliza kushinda kila kitu. Eventually unasema hizi disrespect, the moment a disrespect is not corrected. Whosoever na disrespect mwingine inakuwa worse. The things she's going to do next is worse than yeye amekuwa akifanya. Inakuwa worse kila wakati. Kulikuwa na rafiki, there's a friend of mine who almost slapped one of them. Piga kofi. Juu ya vitu aliona akifanya. Niuliza na umekubali huyu afanye hiki kitu? Mimi sijakubali. Hakuna kitu nimejaribu. Mimi kazi yangu ni kuongea. Ananiambia
nataka kufanya kitu hapa na utanisamea. Nikamwambia kwanza unataka kufanya nini? Huyu bibi yako anataka kumweka kofi. Nikamwambia hapana. Hawezi mweka kofi. Wewe enda kwako. Wewe sasa. Anajua ananitetea, sikatai. Hata hizo vitu anafanya naona ziko wrong. They're very wrong. But hawezi mpiga kofi. Hata kama umekasirika. Unadhani mimi nimekasirika aje? Wewe umekasirika sasa hivi. Na mimi nafanyiwa hivi vitu. Daily. Unadhani mimi nimekasirika aje? Hawezi mpiga kofi. So what happens in such situations? Unasema the motivating factor to get into these marriages is the idea of procreation and the idea that the next person will always be better. Yeah. But it turns out history inasema repeat itself. He is not better. In fact, inakuwa worse. So does that prove that maybe unconditional love doesn't exist? I don't think unconditional love exists only when you have strength. It's already conditional. Strength is conditional. It's actually conditional. As a man, somebody says that men are they are loved on condition that they can provide something. Yeah. As it protecting someone, guaranteeing their financial security. The things that you must provide for you to be a man. For the woman, I think it is easier. You just have to appear. Yeah. If your appearance is appealing to the person, you're really loved. Yeah. But for a man, you have to prove a few things. Yeah. You have to prove that you can provide, that you can protect. If you cannot do either, in fact, if you cannot provide, I think it's terrible. But you cannot provide and protect. It's better just stay alone. Stay alone. Figure out life. Because somebody ananiulizanga, na wewe utaoa tena lini? Tena. Naambia I don't think marriage is for everyone. You can try. Yeah. I'm not saying I'm not trying. I'm trying even now. But you can try even now I'm trying with the hope again that the next one will be better. Yeah. But ikishindikana unaacha tu. Yeah. Let it go to whatever records zitaenda. Because mwingine ananiambia sisi tunafanya kuhesabu tu. Mjasabu ni tunahesabu hao watu wako. Nani alienda? Nani alienda? Most time watu kienda hivyo wanaenda kusema ama wewe ndio shida. Jaizi kwa kila mtu hapa. Ati hao ndio. Kila mtu ako na hiyo shida. Then tunakaa chini tunaanza ku dissect story tunaambia okay. Let us assume mimi ndio niko na shida. Nani alienda kwa nini? Tunaanza ni yeye. Huyu mwingine alienda kwa nini? Tunaangalia ni yeye. Conclusion, as a man lazima kuwa na physical strength. Hakuna kitu kingine. There's nothing else. Hakuna kitu kingine. Lazima hata kama una provide hii nguvu tu ya kuinua ndoo kuweka hiyo nguvu tu ni muhimu sana. Kama mwanaume siku moja ukigundua that hawezi jisimama kwa choo utaanza tu kulia. What is coming next? Nobody prepared you. A lot of disrespect. But again, I can't say that all women are bad. I've met women who want you to become whatever condition you have. Yeah. You be better. Uko na hiyo condition, lakini you can be better. I've met people like that. Yeah. You can be better. When I was just recovering, nikaanza kurecover, I was so afraid of kwenda nje. Because unaangalia kwa kioo unasema nilikuwa naogopa kupiga picha. Bado naogopa kupiga picha hadi sasa hii. But because I don't want to be remembered that way. Yeah. I don't want to be remembered. Though your phobia is inaisha, that's when I come by the camera up. I don't want to be remembered that way. Yeah. There is the person I was. And that memory, your memory ikae hivyo. Yeah.
for my kids wanachukua picha mbili ya kitambo na ya sahi hapo naweka pamoja naambia huyu ni nani hatumjui na huyu ni daddy basi huyu pia ni daddy hapana daddy akaangi hivyo This is the you that they know. Yeah, so this is the person they know. But mimi as an individual nimestick kwa ile yangu ya kitambo. The way I want to be remembered. Then you meet this person anakuambia hapana. Hatuwezi ishi na the way you want to be remembered bado huko. Yeah. You can't assume the current you. Yeah, you exist. Yeah. You exist. So if you exist, aren't you to start going out? And watu watakuangalia na utazoea nao pia watakuzoea but ukijificha kwa nyumba kila wakati unaogopa kutoka nje anytime they see you watakuwa wanashtuka tu and like I said the other time wale watu wenye walikuwa nakujua wengine watakupita because of the effects of this condition watakupita tu but remind them that it is you. Yeah. Kama wana expect Robert Abok mwingine hapana. Huyu ndio Robert Abok wa sahi. I've met people like that. And when you meet somebody like that, well, most of the time people who have just met me kama niko anijui in the past au anajua huyu. So unaonyesha picha yako nasema wewe ndiko ni wewe. Okay, so huyu ndio wewe saizi. Sawa kuna shida. Life happens. Life happens. And if it happens to you like this, you accept it. Enda naye. Ni kama ukipata ajali na gari hapo sema utaipanda gari tena. Utaipanda gari tena hadi. Na unataka kusafiri, utapanda hiyo gari with the hope that tutafika. It won't happen this time. It won't happen this time. This condition sometimes it worsens. Yeah, it inaogopa stress. Ukipata stress ile kwanza stress inaogopanga sana ni stress ya kifo ya mtu. Ule mtu ako close na wewe sana akikufa. I've noticed that. Ule mtu ako close na mimi akikufa. Nitarudi nyuma kidogo. And in this condition ukirudi nyuma kidogo like ushindwe tena kusimama kwa kiti. It takes some time before urudi. But sasa unapata mtu huyo the person you meet now anakuambia you have to learn to deal with it because so long as you're alive some people will die. People will die. Yeah, it's part of it. Yeah, it's part of life. Na wewe ikifanya mtu akikufa kesho utembei. What is it? Sasa wewe pia jaribu on how you handle loss because loss will happen. So long as wewe unaishi. If you live up to 80 years, then by that time you'll have lost so many people in life. But you learn to appreciate the ones that are there. So appreciate wale wenye wako. If something happens, take it as normal in life. So unaputana mtu kama huyu anasema, huyu ni kama anaelewa sasa where we are going. Huyu ni kama anaelewa where you are going. Let us try and push with this one. But una hope that pia unamwambia the good thing about this condition ukishakubali when you meet people those are the women one of the things I always present with this is number one I present children niko na watoto hivi hiyo ni day 1 si hata day 2 siku ya kwanza tunakutana tumekaa hivi kwa meza niko na watoto na situation yao iko hivi in the past nimekuwa kwa hizi marriages na status saizi ni hivi so that kama ako comfortable anakuja kwa the second date sasa unangoja how long ndio waambie mtu ati nakuanga na watoto wengine hapana siku ya kwanza you tell them the exact vile so that 1 month down the line 2 months akuona town ukitembea na mtoto fulani aanze kuuliza maswali mbona unadanganya so inakusaidia hiyo pia imenisaidia sana sasa kulive na watu na hata kuingia kwa relationships zingine mnaanza from the word go na hiyo ukweli ukweli hata kama ukweli ni terrible aje
I did not plan for this. Hakuna mtu anakaa kwenye mahali anasema in the future nataka a very messed up social life, marriages yanguke. Hakuna mtu anakaa hivyo. Unakaa tu unasema I want a stable life. But it happens that haifanyiki hivyo. Inafanyika vingine. So what happens is as a person you just present your truth. This is my situation. Hivi ndio iko. Akikubali ni sawa. That she know what she's getting into. Akikataa una notice huyu hii si maisha anataka. And life inasonga. That's what I believe. Because I believe this thing has taught me in relation to marriage and social life. Social life has to exist because we are social. But the person you meet, because I know people who have not the same condition, but they have other autoimmune disorders, but those affect almost in a similar way. But hao pia kuna challenges zao. Tukika chini tukibonga hizi unasema hata mimi nili experience kitu kama hiyo. Inakuonyesha that his strength ni very important. But watu ukiingia kwa hizi marriages, I'm not an expert in marriage, but I have experience. I'm an expert, but the experience is there. One of the things that people must know that people change. Even hata wewe mwenyewe as a person I change. I'm not the same person I was. The mentality I have about marriage, unaweza pata nikipresentia mtu anaona ni kama huyu ako so pessimistic. He's not even hopeful that marriage inaweza kuwa kitu mzuri. But namwambia I approach it from being pessimistic. Now as we are with you, I want you to lead me towards optimism. Inakuja already kama niko na doubt. So nataka wewe sasa unanisaidia kwenda towards optimism. Nione that it can be something meaningful. That is what I believe. But people change. People can change to be the worst of them most of the time. But sometimes they can become the best. It also depends with the way you treat one another. Because kuna watu wenye if you treat them, I don't know whether some people if you treat them well ni kama umewakosea. Some people if you treat them bad ni kama umewakosea. So I think it's basically understanding the person you are with, and knowing what happens if I develop a condition or an accident that disables. But now I change to become a different person than the person you married. Because if the first marriage, I believe one of the things that was attractive was the fact that mimi si tulikuwa tunaenda gym. So easy to make hizi chana hii to make a six pack. So unasema labda hiyo ndio ilivutia huyu mtu akasema looks physically fit. Alafu mtu anakuja anakuwa kitu kingine. It's not the same person you are. So whatever thing that motivated this person to know you ama to be with you, what happens if it changes and it is not there? I think that was coming to my question of how this condition and the things you've gone through, how much have they taught you about people, and also how much have they taught you about yourself, who you were before all these things happened, and now who you are, not physically but then in terms of personality and mindset and all that, which I think is you've really tackled that very well. And owing to this, maybe someone who is watching can start feeling like women are not people to believe in or maybe to trust, especially if things go south. Now, what can you say about that? Generally, what have you learned about the female gender or the feminine gender, just as we conclude? No, women are good people. I don't think we can generalize that. All women are now bad. No, women are good people. Like I told you, the people who have motivated me to become the person I am mostly are women. And the people who have experienced terrible things with also women. So you see, I think we handle it at an individual level, not as a group. As an individual level.
It's like mtu asema all men are dogs. No, they are not. It is the people you are with that are dogs. That are dogs. Yeah. So you can't generalize all men. Now, where did you meet all men? So you deal with a specific person. This man, this woman, is not a good person. Yeah. It's a bad person because amefanya hivi. But again, you meet somebody else and say, ambaye analeta a very different perspective about what you believe about the female gender, and what somebody believes about the male gender. So I think it is important to handle people as individuals. Because I told you, I developed phobia. Marriage, but then you meet somebody. Yeah. And then this is a good person. But yeah, I think it is an individual, not generalized. Because it's a catastrophe right now. Yeah. When you go online, you can get TikTok, Instagram, people are trying to give advice to the young in terms of women are this way, men are this way. So, and it's making a lot of young people maybe lack belief in marriage and all that. Nowadays, a high percentage of the young, like now we don't believe in marriage because unaingia kama usha doubt kama huyu mtu naingia naye anaweza kuwa jambazi. So I'm just waiting for the day that it will hit back, and then I'm also ready to jump out in case it turns south. So it's really making us lose it big time. Yeah, but marriage is not easy. Marriage is not easy because this is somebody who was raised where, na wewe pia unakuja kuwa raised where, then you meet, then you want to build this family. It's not an easy thing. There must be a lot of compromise, a lot of sacrifice, and a lot of understanding. And then where everybody, so I think marriage is when everybody understands what they're supposed to do in that marriage, and they do it. The person who is supposed to show and demonstrate respect, please show and demonstrate respect. You're supposed to love that person. And when it does not work, it is not working. Hakuna haja ukae na mtu na unasikia kumdunga kisu usiku. Siwachane na yeye. Ukakitana unalala. Then una feel kitu. Kiamko unapata uso ya mtu iko hapa. Nani usiku? Madam. Nini? Shida iko wapi? But hiyo kitu why are you staring at me when I'm asleep? So instead of ifike hapo, I think when people talk about, you create an environment that allows for conversations, and then there is that mutual respect and the love and appreciation, and you understand the other person. I think it's just okay. But you only get into marriage, not a trial and error thing, if you think you can. If you can't, And finally, now on the lesson part, now there's someone who's watching, and I read somewhere that the brain is a very funny organ. Most of us, we have a corrupted brain that bad things can't happen to us. They can happen to others, but not us. But now, because we believe, or we have to believe that they can happen to us, what can you tell someone who is maybe planning to get into something like marriage, and they're not anticipating any change? What if change comes in? How do they adjust with that, so that we can maybe still blend in when things go maybe opposite of what we expected? Yeah, like I said, I can't say I'm an expert, but I have the experience. The experience is what is counting. But people change, and they will change. People will. That is not even something that we can debate about. It will happen. Must change. People change. What happens if the person changes? A pastor once said that was telling some young man, "Leo msichana mslim." Akamwambia huyu msichana unamuoa, labda umemuoa juu ni mslim. But miaka kama 10 atakuwa very different person. So unafaa kuangalia huyu mtu wangu. When the worst comes, because it may come, and the worst thing that will come eventually, that all of us will die. If that worst comes, how am I going to deal with it? Am I going to run? Na kama unaenda kukimbia usiambie tu mtu mapema. Wewe umekonda sahi. Ukinaona ni hivyo. Mimi siko. So akaa akijua. So because also people pretend well. Somebody can pretend for the longest time. Unapata 10 years down the line unapata mtu anakuambia unajua wewe mama boy au nijuangi vizuri. 10 years nini hiyo sijui. So people also pretend well, but I think when there is transparency and an understanding that things can turn to the worst. Mimi siko najua nitakaa hivi. But niko hivyo sasa. When you believe that things can turn to the worst, then life will be easy. Rather than believing in this ideal thing and it can never happen.
people will change. That is given. They can change to become worse than they are most of the time, or they can change to become the best version. Yeah. But change is constant up. Change will happen. That's what I think. Wow. Yeah. Thank you so much, sir. I think you've really talked to most of us. I'm so inspired, especially with the strength of you trying to maneuver through all these things and coping up with them, accepting one failure after the other to get to this point. I think it's a big blessing that maybe God also puts in people. So thank you so much. Learning a lot, having a very amazing session. We still have more stories to come. Your story is worth of us. Now, just a parting shot before we conclude this, in case you have something that you want to maybe tell our viewers before we finish up. Oh, thank you. I think in a nutshell, just say, take care of yourself as an individual. Yeah. Take care of yourself. You take care of yourself. Don't say take care of yourself for the other person. Yeah. When you take care of yourself, it is easier for the other person to take care of you. Yeah, that's what I think. Oh, that's a powerful one. Take care of yourself for the other person, and it will be very easy for these things to move. I was your partner in listening to the stories. My name is Kennedy, and we are here with